হে ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবার আমরা একটি কার্টুন অক্টোপাস আঁকি। প্রথমে কাগজের মাঝখানে একটি বৃত্ত আঁকি, তারপর বৃত্তটির উপরের অর্ধেকের বেশি অংশ রাখি এবং এই অর্ধবৃত্তের মাধ্যমে একটি উপবৃত্ত। এই উপবৃত্তটিকে অক্টোপাসের মাথা হিসাবে এঁকে এর নিচ থেকে পর্যায়ক্রমে 8টি পা আঁকি। এবার প্রদর্শিত রঙগুলোর মাধ্যমে আকৃতিটির সমগ্র রেখা সুস্পষ্ট করে আঁকি। তারপর পাগুলোকেও নির্ধারিত রঙের মাধ্যমে রং করে। এবার পাগুলোতে অনেকগুলো চোষক আঁকি ও রং করে। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. এখন এতে চোখ, মুখ ও নাক এঁকে চিত্রটিকে পরিপূর্ণ করে। এই তো তোমরা আঁকিয়ে ফেললে কত সুন্দর একটি কার্টুন অক্টোপাস।